Just a brief interruption. Yes. I now have an official statement from the hospital. Announcement on the passing on of Honorable Mohammed Ssegirinya. It is dated 9th, 2025. With deep sorrow, Rubaga Hospital announces the passing on of Honorable Ssegirinya, the Honorable Member of Kawempe North. Honorable Ssegirinya has been under the dedicated care of the medical team of Rubaga Hospital. Despite all the efforts to ensure his recovery, he passed away today, Thursday 9th, 2025 at 12:10 p.m. On behalf of the hospital, we extend our heartfelt condolence to Parliament of Uganda, to the Speaker, Deputy Speaker, and honorable members of Parliament, plus the family of Honorable Mohammed Ssegirinya. We join the nation in mourning the dedicated servant on the passing on of Honorable Ssegirinya. So it is confirmed we have lost one of our own, Honorable Ssegirinya, and as Parliament we shall be communicating on the next plans. May we rise and observe a moment of silence. May his soul rest in eternal peace. Colleagues, amakya ga leero twafunye amawulire amabi okuva ewa maama wa Honorable Ssegirinya ng'atubikira omubaka waffe. Ne bwe twagenze ku ddwaliro abasawo ne batugamba nti newankubadde organs ze zonna zaasirise naye nga mukyalimu ka pulse, mukyalimu ka heartbeat, mutima gukyakuba mu ngeri entonotono, era ne batugamba nti bo ng'abasawo amateeka agabatwala tegabakkiriza kulangirira nti omuntu afudde bwe muba mukyalimu akakuba ku mutima. Naye of course wayise essaawa abasawo nabo ne batukonfamingira nti mubaka munnaffe ono afudde. Kyanaku Honorable Ssegirinya nze mujjukiranga omubaka ali practical, kwegamba ye ensonga y'okubeera omubaka teyakikwata nti just kwogera luzungu, kwambala amasuuti, nedda ng'agajjamu n'agenda mu zigetu ze n'akonectinga n'abantu, kwegamba yali mubaka ali practical ennyo. Kyanaku twala omukisa guno okusaasira abantu ba Kawempe North babadde akiikirira mu Parliament, abawagizi ne bamemba ba National Unity Platform kubanga abadde mu mubaka waffe, ne Uganda yonna okutwalira wamu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kitalo nnyo ekya Ssegirinya. Honorable Ssegi agenze. Ssegi abadde Katonda ng'amulaba okuva bwe yayingira Parliament eno tafunye mirembe, naye tulina ebibuuzo bye tubuuza. Kiki ekyo ekyali mu kkomera ekyaleetera obulamu bwa Ssegirinya okusereba ku sipiidi etasaaga? Kubanga omusajja ali mulamu okuva we bamutwala mu kkomera n'olaba nga obulamu bwe bugenze bukakkana, bugenze bunafuwa. Naye ate ekituluma ennyo, olunaku lwe yasaba nti asaba agende mu ddwaliro bamufulumye ekkomera, agende ng'ali bweru wa kkomera ajjanjabibwe mu mirembe. Ekkomera lyatukakasa mbu buli kimu kitambula bulungi. Kiki ekyakolebwa? Gavumenti twagala obwenkanya eri famire ya Ssegirinya, twagala obwenkanya eri munnaffe, obe ng'otubuulira lwaki omwami ono olwatuuka mu kkomera obulamu bwe ne butandika okuba nga busereba. Naye Ssegirinya alese eddibu ddene nnyo engeri gy'abadde atambuzaamu politics era nga buli omu amumanyi nga Mr. Update. It's a pity we've lost Honorable Ssegirinya Mohammed. It's very unfortunate. From the time he came to Parliament, he was posted here. All the 4 years, he didn't have that time because of the weakness of illness. But we still demand from government over his matter. What happened? You recall very well
his sicknesses started right away from the time he was sent to Luzira prison. And unfortunately, when he could ask for bail, that he could be and ask that let him go and be treated out of prison, we could hear that all was going on well. What is that was going on well that has reached a time, and today we are seeing Ssegirinya is away. He has left this world. Why? Why should it have been so that several decisions could not be made to give Ssegirinya ample time in earlier days to see that he goes for treatment? We are seeing that Ssegirinya, at the time he could go for treatment, it was a little late. We condemn everyone who was there to see that Ssegirinya health deteriorates to this level that today he has left this world. May his soul rest in peace. Mbaka munaffe Honorable Muhammad Ssegirinya abadde member wa Parliament wa Kawempe y'Amambuka nga tukimanyi bulungi nnyo nti amaze ebbanga nga mukosefu okuva lwe yava mu kkomera obulamu bwe tebuzze mu kweyagala n'olunaku n'olumu era ebbanga ddene abadde mugonvu. So olwaleero amawulire gazze ga nnaku tukimanyi ffe nga bannankyukakyuka tufiiriddwa omukulembeze omumalirivu alina ettaffaali ddene lyabadde atadde ku lutalo n'olwokulaba nti Uganda enunulwa era n'abantu b'e Kawempe mu kaseera kano bali mu kaseera akazibu kuba omubaka waabwe gwe baalonda ate gubadde baagala ennyo okubanga essaawa yakakati Mukama Katonda amutuggyeko. Ffe ng'abamu twafuna omukisa oguweerezaako naye ku City Hall nga tukyali ba councillors era nzijukira ne mu kaluluko bwa sipiika bwe nali nfuuyirwa sipiika wa Kampala y'omu ku bantu be navuganya nabo era eventually bwe twava mu kalulu ako nzijukira bulungi nnyo twamwesiga okubanga akyalinga akakiiko ka public health aka standing committee ya KCCA era mu biseera ebyo twakola naye nnyo naye adde musajja mulungi nnyo. Abakulembeze ab'ensa bwe batyo mu nsi kati bagenda baggwamu. Kimanyi bulungi nnyo nti eddibu ddene eri famire ye ng'omuntu eri ekibiina ekya NUP ekibadde kimutwala ne bannayuganda bonna abo abakkiriza mu nkyukakyuka naye ffe nga abakkiriza tugamba nti Katonda yatuwa era yakola ki yatwala. Saba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisa. We have just received sad news for the demise of our brother Honorable Ssegirinya, the Member of Parliament for Kawempe North. We all know that ever since he was released from prison, he has not had any good life. He has been sickly, moved in different hospitals, but today we received news for his demise. As leaders of this country, as leaders who happen to be among the forces of change, we have lost a very committed leader who fought tooth and nail to make sure that Uganda receives a new leadership. Some of us got the opportunity to work with him at City Hall. For those who recall, even during the election of Speaker for Kampala, he's among the people that I contested with. Then after he was entrusted with chairing the Committee of Public Health for KCCA, but eventually the people of Kawempe elevated him to being their member. But he has not gotten the time to serve his people, yet he had a lot at his work plan. But again, we all know that God creates, but again, he has the powers also to take. We are very sad, but at the end of the day, we just have to keep on praying for our brother. May his soul rest in eternal peace. Ng'eggwanga tuli mu kaseera ka kiyongobero kwekubagiza olw'okufa kwa munnaffe Muhammad Ssegirinya. Eddoboozi ly'ekyebando eribadde litekyali ddoboozi lya kyebando libadde eddoboozi lya Uganda yonna. Okulinnya kwa Ssegirinya Muhammad okutuuka ku ddaala kwabadde ng'omukulembeze mu ggwanga kabonero akalaga nti omuntu asobola okuva mu bawejjere n'afuuka ow'enjawulo. Ssegirinya yatunda amatooke, Ssegirinya yatembeyanga emiyembe, yavuganga ekigaali ky'amazzi mu bitundu by'ewaffe ekyebando mu Kawempe, n'asalawo akozesa eddoboozi lye n'alumirirwa abantu abadde kabonero kankizo akalaga nti omukulembeze osobola okubeerawo yadde oba watandika mu ntandikwa ennafu naye n'olaba ebiruma abantu n'obeera ng'obikolako teri kubuusabuusa. Bannayuganda bafiiriddwa naye era mu kufiirwa Ssegirinya bannayuganda Ssegirinya afudde tebamubanja, akoze obuvunaanyizibwa bwe n'okukirawo era abadde kusoomooza okulungi okw'amaanyi eri ffenna ng'ababaka abasoba mu 5
kuba ne bwe yayitandaba kumala myezi 6 yatutegeeza nti yali amaliriza emirimu gyonna gye yali asuubiza bannakawempe ey'omumambuka. So ng'omutuuze ku muliraano mu kawempe ey'awamu tuli mu kaseera ka kuyongobera naye kibe kyakuyiga eri ffenna n'eri abantu bonna nti gy'ova si we wakulu wabula enneeyisaayo empisa zo biki by'osobola okukola mu bulamu bwo okubukyusa n'okyusa n'obw'abantu abalala. Ssegirinya eddoboozi ly'ekyebando Ssegirinya Mr. Update yakozesa amaanyi ag'omuzindaalo okutuusa obubaka eri bannayuganda mu biseera bya covid n'akuŋŋaanya akawunga bwe twali mu biseera bya kampeyini ng'abantu abawa amawulire agakwata ku kampeyini nga bwe zaali zitambula era ekyo twakimwenyumirizaamu nnyo. Akalulu bwe kaggwa Ssegirinya n'atandikira okukolako ebyo yali asuubizza. So tetugenda kufuna muntu alinga Ssegirinya sirwa kuba nti kyekyogerwa buli wabeerawo omuntu afudde. Ku mulundi guno tukyogera n'emitima egyennyise olw'okugezesebwa kuno Katonda kwatuwadde singa bannabyabufuzi singa abantu b'ekawempe wabula nga bannayuganda abavu mu mbeera ey'obuwejjere ne balinnya amadaala ag'enkulaakulana n'obuweereza. Ssegirinya has been that humble person, comical, humorous, but of course very determined in pursuit of what he dreams in. We are certainly going to miss the person of Muhammad Ssegirinya, especially at this critical moment when Ugandans are yearning for change. Especially, he was a shining star amongst the young people that are coming from the low of the lowest. He rose up, he shone so high, he showed an example that you can come from the low of the lowest and make it to the top. Certainly, his contribution is leaving an indelible mark onto the history of Uganda. Ate wuyo bamusibyemu kugamba paka bwe bityo webigenze nti we've lost a colleague. Ate omusajja yali atandise n'amaanyi mu constituency ye nga atandise okukola ebintu bingi mu constituency, eddwaliro, ntambula, biki nga byonna bambi agezaako otuusa eri abantu be. Kitalo nnyo nti as a country we shall lose him. Constituency ye bajja mu luzinga because ku speed yali atandikiddeko okukola emirimu, kibi nnyo nti agenze bw'atyo. Colleague in the names of Muhammad Ssegirinya. One, he was a new member of parliament. He came with a lot of vibe. He was known to be Mr. Update by his own party members, that is no. Ssegirinya really was a very good performer per se, because within 1 year, he had actually tried to make his constituency a little bit vibrant. He had actually done quite a number of things in his constituency. He had acquired an ambulance, a transport van, a clinic in his area. So he was really a good member of parliament. We've lost him in a very short time because I think we enjoyed him literally about 1 year. Because immediately after that, there were so many issues. He was a little bit sickly, and thereafter also he was taken to prison. So immediately after that, we never saw Ssegirinya again, except we would see him in hospitals. So it's very unfortunate that we've lost a colleague. Ssegirinya okuba nti atufuddeko mangu nnyo, naye nze sigenda kaabira lumbe lumuse, naye njagala okutunuulira olumbe luno luvudde ku ki. Eggwanga lyaffe nga teririna nfuga y'amateeka, nga terisana kitiibwa mu ddembe lya munnayuganda yenna, tugenda kubanga twesanga tufudde mu ngeri ya bwemage bweti. Kubanga Ssegirinya yakwatibwa ng'akyali mulamu, ategeera bulungi, ng'era alina embavu n'amaanyi, ng'aweereza bulungi abantu b'ab'ekawempe. Naye neebuuza lwaki kooti yakandaliriza obutamuwa beyiro. Ssegirinya senga yaweebwa beyiro mu budde, yandibadde asobola okwerabirira obulamu bwe. Ebiragiro ebinene mu ggwanga nga bituula ku mateeka n'enkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti bye biri okunyigiriza bannayuganda. Ddembe lya buli muntu yenna bw'abeera suspect, omusango ne bwe guba nti guli mu kooti, akkirizibwa okuweebwa beyiro. Ate era omuntu yenna akkirizibwa okufuna obujjanjabi okuva mu basawo be abasobola okumujjanjaba, akkirizibwa okufuna balooya baba ayagadde, eryo lyonna ddembe lya bwebange. So neebuuza lwaki kooti yasobola okuteeka suspect mu kkomera okumalira ddala emyaka egisukka mu 2. Nsuubira kino kyekyagonza obulamu bwe. Ekkomera libeera bbi nnyo, ne baba bakusalidde enkoko kebese koko, naye ng'oli mu kkomera tosobola ginyumirwa. So bino bye bagamba bamuwanga omusawo, bamuwanga obujjanjabi, yali akyali musibe. Tosobola kubeera musibe ate nga bw'osanyuka oli ku mbaga, tekisoboka. So obutassa kitiibwa
mu nfuga ey'amateeka, obutassa kitiibwa mu bitongole bya gavumenti okola nga byetongodde, n'obutassa kitiibwa mu bukulembeze obugoberera ennono z'abantu. Nze nsuubira lwe lumba oluse muganda waffe Ssegirinya. Tulumiddwa wamu naawe, tumanyi nti ofudde ng'olina omutima ogulwanirira abantu, omutima oguweereza abantu, era omwoyo ogwo nkakasa togenda genda nagwe magombe. Gugenda sigala mu bantu b'e Kawempe, gugenda sigala mu bannayuganda, era nga guluubirwa bannayuganda bonna okubatuusa mu Uganda empya. Wumula bulungi Ssegirinya, naye ebintu by'okoze byonna kubanga obadde muntu w'abantu. Mubaka ki yali azze mu mwaka gumu myezi 2 n'awa abantu eddwaliro, n'awa abantu ambulance, abadde akwata ku bakyala ng'abawa amanda mu busobozi bwe. Omukulembeze bw'atyo ng'ali pro people, tumusaaliddwa nnyo. Ssegirinya has been an outstanding leader, a leader who is pro people, a leader with the people ideal, a leader who has committed to serve his constituents. Actually, I cannot condemn what has killed him, but I need to condemn the causation, the root cause of his death. I cannot exclaim as to why Ugandan government is working on directives than the law, because when Ssegirinya was arrested, was denied the actual justice. I'm of a question, why can't the institutions of government, why can't government organs, why can't court work on its mandate, exception of some would be other interests and directives? I don't know why court failed to grant Honorable Ssegirinya bail in time, because if he had been granted with a bail, he would have got actual treatment from his personal doctors and from any other way through which he could treat himself. So the denial of a bail to Ssegirinya was a root cause for the intensification of this effect, and that's why he has died. In a country where we lack a rule of law, where we lack a respect to human rights, where we lack respect to justice, I know very many people indirectly die of a victim when we are not condemning it. I would like to argue that at this juncture, this would be a lesson to all Ugandans to argue for their rights. Let courts work independently. Court shouldn't follow directives that violate human rights. I'm partially convinced that if Ssegirinya had been granted the bail, would have been accorded himself the actual treatment and would not die today. I know that all of us, we are candidates of death, but how you die and when you die matters. So Ssegirinya wouldn't go at this time when we need him. I know you have gone early, but your spirit has not gone with you. It will remain within the people of Kawempe, within the people of Uganda, because you have been pro-people. Rest in eternal peace, but all your achievements shall be remain. I would describe Ssegirinya as a true leader that Uganda wants, because he had qualities that the people of Kawempe wanted. He had all the attributes of a leader. Ssegirinya was down to earth. Ssegirinya was a listener to his voters. Honorable Ssegirinya was developmental, and he would articulate issues not basing on majorly political parties basis, but on the needs of the people. Ssegirinya relationship with the people is a demonstration that he's a leader who was to stay in Kawempe for a very long time. Although what he went through, Ssegirinya never condemned the people who took him to prison, because he knew his cause why he was imprisoned. I send my sympathies to the people of Kawempe and the people of Uganda for losing such a wonderful leader who was developmental and who would sacrifice all the resources he had for the development of his people. I know his people will miss him in the area of health care, because he had a vision of setting up one of a specialized public hospital. And as I talk now, there are some medical equipments that were on site,
He had vision of educating the orphans, and there are some orphans who are still in school. He had a better program for helping the vulnerable poor youth in the slums. The people of Kawempe be strong. My prayer is one, elect a leader who will have the qualities like what Honorable Ssegirinya had to finish the manifesto of my brother. Tufiridwa n'abantu b'e Kawempe, tufiiriddwa nnyo. Omukulembeze alina ebikolwa ebyabalonzi ebaagala. Honorable Ssegirinya abadde omukulembeze alina ennono ewuliriza abantu, abadde mukulembeze ng'afaayo eri omuntu nga yeekubira oba yasoma oba mwavu oba mugagga oba ava mu maka agafaana gatya. Abantu b'e Kawempe okwagala Ssegirinya kwabadde abalaga nga yeefiiriza n'agula n'ebyuma eby'amalwaliro amanene okubazimbira eddwaliro. Kibadde kiraga nti abadde mukulembeze agenda okutwala Kawempe mu maaso. Kawempe efiiriddwa si mukulembeze yekka naye nga taata waabo ba orphans, omuyambi w'abannamwandu. Ngumya abantu b'e Kawempe nga mbawa okusaba nti bannaaye, tumanyi nti omuntu bw'avaawo ng'omubaka wabeerawo okulonda, mulonde omuntu alina ebisanyizo ng'ebya Honorable Ssegirinya. Tusuubira nti wanaakomawo agenda kutandikira Honorable Ssegirinya wabadde atuusiza Kawempe, esobole okubeera Kawempe mpya Honorable Ssegirinya gye yali ayagala. Tugumya buli munnayuganda, buli mukwano gwe, tugumya media kwabadde musajja wa media nti mubuulire bannayuganda ebirungi Ssegirinya byakoze. Mukama amuwe ekiwumula ekirungi. Kitalo nnyo ddala nti tufunye amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa muganda waffe Honorable Ssegirinya. Ssegirinya nze yabadde mukwano gwange, nawangalako naye ebbanga ddene naddala ng'akyali kansala, ne mu lwokaano lwa kampeyini ye paka bwe bamulonda ng'omubaka wa Parliament. Kyannaku nti okuba bwe bamulonda ate ne bamukwata, naye nawangalako naye ng'ayagala nnyo famire ye, ayagala nnyo abaana beezijukira. Twabeeranga nnyo ne Ssegirinya, nga buli wajja ewange ewaka ajja ne Ssegirinya, ng'ayagala abaana, ng'alina omukwano. Ssegirinya ng'ayagala abantu era nga yeewaayo obulamu bwe okuweereza abantu. Bwe yayimukanga okwogera ng'eddoboozi lye lyeryo, ng'ebigambo bye byatufu bulungi, ng'akkiriza mu nkyukakyuka mu kulwanyirira eggwanga eririmu enfuga ennungi. Ssegirinya twewuunya nti okuba bwe bamusiba teyaddamu kuba na bulamu, so nga bwe yali tannaba kusibwa teyabanga na bulwadde era teyabanga na nsonga yonna etuleetera kweraliikirira. Naye era nga bwe yagamba ng'avudde mu kkomera ng'abuusabuusa engeri gy'ayisibwamu ne byeyayitamu, naffe twagala wabeewo okunoonyereza okulambulukufu ku biki ebyatuuka ku Ssegirinya ng'ali mu busibe. Ekyokubiri, tuvumirira okuba nti Ssegirinya yalaajana nnyo ng'ali mu busibe ateebwe afune obujjanjabi ebweru wa Uganda oba ne malwaliro agasingako. Ekyalwisibwa tulowooza nti n'okulwawo okufuna obujjanjabi kirina okuba kikosezza ku bujjanjabi eri Ssegirinya, kubanga ndowooza watandikira ekisoboka okuba nga yabutandika leeti, newankubadde nga kirekawo ebibuuzo era kibeere ekyokuyigira amakomera n'abalamuzi bonna. Lwaki omwo omuntu omukisa ng'alaajanya n'aleeta n'obukakafu nti yeetaaga obujjanjabi n'atasobola kufuna bujjanjabi oba oli awo mbudde? Ssegirinya abadde musajja alwanyiridde nnyo eggwanga lye, ate yagaddwa nnyo abantu naye nayagala nnyo abantu. Tumufiiriddwa ku kaseera bwe twali tusinga omwetaagira, kubanga tukyamulinamu essuubi ddene nga bannayuganda, tukyamulinamu essuubi ddene ng'abantu. Njagala okusaasira Parliament, njagala okusaasira President Kyagulanyi Ssentamu Robert, njagala okusaasira NUP, njagala okusaasira famire ye n'eggwanga lyonna. Kitalo nnyo ddala. Tusaba Mukama Katonda akkirize emirimu Ssegirinya gy'akoze ng'omutonde era amuwemu empeera yagyo enzijuvu, ate amusonyiwe wonna wabadde omukendeevu ng'omutonde. Ate era twebaza Katonda nti ebimu ku byengera Katonda byamuwadde. Ssegirinya bwe yakula, Katonda n'amuwa ekyengera ky'obusiraamu n'aba nga afudde musajja musiraamu. Twagala okwebaza Katonda olw'ekyengera kye yamuwa, nti wakati w'okuweereza abantu naye amuwaddeyo ekyengera ky'okuba nti watuukidde okuva mu nsi nga musiraamu. Naye tumufiiriddwa nnyo kubanga tuba tukyamulinamu essuubi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In Ssegirinya we have lost a very industrious Ugandan. We thank God that among the favors God has given Ssegirinya
Ssegirinya has died a Muslim. We thank Allah that Ssegirinya, at the time of his death, was a Muslim, but we are very, very saddened that we have lost him at a time when Uganda needed him most. He was very industrious, he was very loving, he was very caring. I lived closely with him and his family. He used to visit me with his daughter Ssegirinya and other relatives of his. He was a very loving father and loving parent and a good friend to everyone. Ssegirinya was very healthy before he was detained. He used to speak with boldness. He stood for values of democracy, good governance. We are questioning ourselves what happened since he was detained. From the time of his release, he has never been healthy as he was. But we are also cautious that he also questioned and in some of his statements after and upon release from detention, he was questioning the way he was treated in prison and left so many unanswered questions. We want to demand for a comprehensive investigation. How was Ssegirinya treated in detention? What happened to him? Because by the time he was detained, he was healthy. When he was detained, we heard of him in hospital. And even while in detention and in hospital, he sought to be released and to secure alternative medication and proper medication from Uganda and from abroad. We are wondering why court insisted and refused to allow Ssegirinya to secure medication on time. Partly it might have been a cause that he never received medication on time. Needless to say, we are demanding for a comprehensive inquiry and investigation. How was Ssegirinya treated in detention? Why did our system and the regime in Uganda refuse and deny Ssegirinya the opportunity of securing medication at a timely manner? But as well, we are thankful that Ssegirinya used all his talent, used all his abilities to fight for everyone, to fight for governance in this country. He has died a hero in our eyes. He has died a hero to many. We shall miss him much. We only pray for the Almighty to pardon him his mistakes and accept his good deeds. We pray that Allah strengthen his family. We send condolences to his family as well, condolences to President Ssegirinya and NUP, condolences to Parliament and to people of Uganda. It is a saddening moment. We are waiting for the burial arrangements, but we are very saddened. It's a very saddening moment. Ssegirinya would have lived to see a new Uganda.